February 25, 1 week after first successful test, February 17. First, it is necessary to check transmitter frequency. No Doppler correction now, and we can see by spectrum that frequency on RX output is about 1 kHz. The next, it is necessary to switch on Doppler correction. I use program that get Doppler data from F1 EHN EME system and then translate it to AR 5000 receiver. Now we can see that frequency change every 2 seconds. And next we check moon tracking. To check the accuracy of moon tracking, I use the video camera and TV monitor. It is full moon this night, and it is easy to see small black mark on the moon disk. This mark is the center of antenna beam, and we can see also slow moving of the moon and the correction of moon position from time to time. Well, transmitter frequency is okay, Doppler correction is okay, and moon tracking is also okay. Now it is time to switch on transmitter. First, I switch on TWT power supply. This multimeter shows the high voltage on the tube, 26 kilovolt, 28, 29 kV, and now finally 31 kilovolt on the tube. Then I switch on this white small box. This box produces 3 E letters. Then pause to receive and do it again and again. Now we can hear that transmitter is on. By the way, we can see echo signal on spectrum. 3 stripes after every transmitting. It is marginal level, but it is easy to see. Also, we can see monitor of output power of TWT amplifier. Every division is 20 watt, so it is 60 watts on output of TWT. This is only demonstration for video, so it is time to switch transmitter off. And we still can see echo signal. Next, we switch off white box, then reduce high voltage and switch off power supply. Now we have recorded audio by Spectrum and can process this audio file to make it more suitable for noise reducing. For example, we can view some file recorded today, February 25. Load this file to sound editor and can see it on PC monitor. You can see about 20 of transmit, received
periods. Вот. Обычно меньше я пишу. Now let's see Если ее in details. There are 3 transmit pulses. Раз, два, три. Also we can see Вот этот вот some noise шумовой. pedestal. This is noise from TWT driver, switched off for receiving periods. Echo signal pulse must be somewhere about this place. Здесь и здесь вот 3 импульса, они где-то здесь под шумами находятся. Then it is necessary to cut off transmit periods from this file and save only receive periods. It must be done with accuracy to get a constant sequence of received letters E. Receiving is 3/8 of full period. I mean full transmit receive period. So 5/8 must be removed. You can see the example of this removing. Then the same way must be processed all the file. After this we have file the same as somebody transmit, and we continuously receive a signal. Который можно, ну скажем, загрузить обратно в спектран. For example, I can load processed file to Spectran. Yes. Wait a minute. Так, загружаю файл. Запускаю. We start. Пошел он. We can see wide signal track, which is about 250 Hz. It is vibration. В этом месте вот. В этом месте. Чуть выше. The signal is marginal, but it is audio readable. Значит, соответственно, это дорожки, такие полосочки. At least I can hear it. I think it is possible to read CW message on this level. Of course, if to focus, to concentrate on the signal. And this result is the best for now. It was very good weather conditions. A few degrees this day, a few degrees of frost and no clouds, no wind, humidity about 75–80%. And now a few maybe interesting details. This is a TWT power supply, 31 kilovolt and 2.5 kilowatt output power. And this is water cooling. Two garden hoses. One is connected to laundry washer tap, and second is to pour the water to WC pan. It is working well even at 25 degrees of frost. All you need is to blow out water by compressed air. Так, что здесь еще интересного можно посмотреть? This is 30 years old generator from 55 to 80 gigahertz, 50 milliwatt output. Yes, and this is a spectrum analyzer. I use this moment to monitor the moon noise. One division is 0.2 dB. Yes, and now I manually move antenna out from the moon.
довольно It is медленно slowly. отъезжает, но тем не менее. Вон она видно. Yes, you can see it. Да? Что мы видим? На 3 And деления, this is more than 3 деление по 0,2 это division, 0,6. and moon noise is about 0.65 dB. Пустил, вернет назад его. And now tracking, move antenna back to the moon. Вот это шум Луны. It is the next day, and we are going to the roof. Так. This is my antenna. It is 2.4 meter, Офсетная, one piece aluminium offset dish. шуправовская, 2,4. It's good enough А вот even это вот for 77 блок gigahertz. антенный на 77,5 ГГц. This is antenna assembly placed under focus position of the dish. Синяя, снизу At the bottom you can see blue plastic box. высоковольтная часть, It contains some electronic units connected to cathode of the TWT. катод ЛБВ Cathode is under high voltage, minus 31 kV, so it must be very good insulated from the ground. There are additional plastic insulators, and this is additional plastic barrier. This is because of breakdown I had earlier on the bench. That breakdown was very impressive. Вот. Значит, снизу вот идет And there are 3 insulated wires. изоляция 10 киловатт One wire is cathode, then heater, and по такой пластмассовой control трубке. electrode, or grid Вот они. maybe. И это катод And this is cathode part of the tube. ЛБВ. Вот. Это что касается, значит, питания ЛБВ. Now about transmitter. Вот передающий тракт. Signal about 1.6 gigahertz Мегагерц поступает goes в эту коробочку. through this cable Вот она, to the input of this unit. на эту коробочку. It is a 12-time multiplier. So Позиция сама. signal with frequency a little bit more than 19 gigahertz Выхода которого кабелек is on output of this multiplier. попадает вот сюда. Then signal goes to 4-time multiplier Значит, это вот with output frequency 77.5 gigahertz. And this multiplier усилитель, is the driver for примерно там TWT amplifier. гигагерц. Так, лучше я встану по солнышку. Change position. Отсюда, наверное, виднее. Значит, вот. This is power supply for this driver, Двигатель, потом and then this is isolator, вентиль и фильтр. and this is Это filter. защищает Then при самовозбуждении this is to protect driver from self-oscillation in input section of TWT. вентиль, а за полосой Band pass filter protect несет from вот этот входной фланец ЛБВ. out-band oscillations, Входной фланец ЛБВ. and the circulator Сюда protect сигнал ЛБВ. in-band. Вот здесь вот он усиливается. This is permanent На магнитной magnet system, вот канал. and then output flange, waveguide flange with waveguide switch on it. Фланец, вон там. Выходной фланец. На котором закреплен антенный переключатель. Волноводный. Так, вот как бы его показать получше. Ну, скажем вот так. Значит, It is manual switch, управление. and I use some homemade servo Такой самодельный, to turn this самодельная manual переключалка switch. на базе рулевой машинки от This servo. Вот. Значит, вот это антенный переключатель. Понятно. Сверху антенного переключателя рупор стоит облучателем. And this is feed. This feed is Диаметром scaled 7, что ли, миллиметров. feed В принципе, by полная копия рупорного облучателя, RW3AP
for 13 centimeter without septum, of course. Так, и еще что здесь можно отметить, имеется вот здесь And this is направленный ответвитель, direction coupler волновод, там два homemade also. направленный ответвитель, и вот здесь вот And диодная this is головка, that которая, head чтобы for мерить показаниям, так сказать, она to monitor of output power of накручена сверху, это TWT. просто термоизоляция. This diode section Изоляция, и там, значит, is соответственно, ovened внутри and thermally insulated. поддерживается на диоде температура. В качестве изоляции вот здесь используется And this section, waveguide section трубочка от телескопической made from антенны, трубочка walled thin brass tube, латунная. also as a Не позволяет, thermal если поставить insulator. медный волновод, то там трудно все это дело нагреть. Так, ну это, собственно говоря, вот передающий тракт. И дальше это самый облучатель облучает вот это самое зеркало. Так, теперь приемный тракт. Приемный тракт. Now about receiver. Опять кабелечек, вот этот вот. 1.2 gigahertz signal goes through this cable Поступает по этому to the input of this unit. снизу. It is multiplier by 19. 16. 200, вот пошли. From the output of this unit signal 19.2 gigahertz Здесь тоже учетверитель. goes to Вот, после учетверителя multiplier, усилитель 4-time multiplier, then и смеситель. amplifier of local oscillator, and then diode mixer. К смесителю подключен, значит, вот приемный тракт. Вот From на other side переключателе we see один one усилитель, второй усилитель каскад. LNA, then the second LNA, чипах фирмы UMS. then Дальше OE9 здесь EMJ filter, E9 PMJ. and then diode mixer with Сверху у нее там предусилитель. IF preamplifier. И вот кабелек. Вот этот вот. And this is cable, Вниз. output of this Вот сюда. preamplifier И вот вниз он по кабелю пошел. goes down. Antenna is on the roof of 18th floor building. На уровне. Подо мной, считай, 18 этаж. Ну это так, по высоте. This is direction to the center of Moscow. Центр Москвы в той стороне. Okay, that's all.